Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumim pentru faptul că participați la declarațiile de presă susținute de directorul Serviciului Român de Informații, domnul Helvig, și directorul FBI, domnul James Comey. Domnule director, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! În primul rând doresc să salut prezența în România pentru prima dată a domnului James Comey, directorul FBI. Mă bucur că în prima zi la conducerea SRI am onoarea de a primi vizita reprezentantului unuia dintre cei mai importanți parteneri internaționali ai Serviciului, Biroul Federal de Investigație al Statelor Unite. Ca orice vizită la acest nivel, nu a fost una de curtoazie. Dimpotrivă, a fost o vizită aplicată în care am evaluat stadiul cooperării între SRI și FBI, dar și direcțiile concrete de evoluție viitoare a parteneriatului nostru. În cadrul discuțiilor mi-am exprimat satisfacția față de nivelul foarte înalt al cooperării care consolidează dimensiunea de securitate a parteneriatului strategic pentru secolul XXI încheiat între România și Statele Unite. Trebuie să știți că în cadrul parteneriatului bilateral SRI-FBI realizăm un schimb intens de informații și derulăm operațiuni comune în mai multe domenii de interes prioritar, cum ar fi securitatea cibernetică, combaterea criminalității organizației și a corupției, combaterea terorismului, precum și contracararea acțiunilor de spionaj. Dialogul purtat cu domnul Comey mi-a întărit convingerea că SRI și FBI împărtășesc aceleași valori și au interese convergente, precondiții esențiale colaborării de succes pentru contracararea amenințărilor la adresa securității statelor noastre și a cetățenilor români și americani. Întâlnirea noastră vine pe fondul unor provocări majore la adresa stabilității geopolitice, regionale și mondiale, precum și a unor atacuri la adresa dreptului internațional și a democrației. De aceea, consolidarea statului de drept și supremația legii, precum și combaterea activităților care slăbesc statul din interior, în special corupția, capătă o semnificație aparte, mai ales dată fiind situația actuală. Mă refer aici la criza din Ucraina. După cum bine știți, România, prin intermediul SRI, este națiunea lider în Fondul de Sprijinire al NATO pentru securitate cibernetică, la menținerea efectelor crizei financiare, la intensificarea fără precedent a activităților mișcărilor radicale, fie ele religioase sau de altă factură. Cooperarea dintre SRI oferă una dintre modalitățile concrete prin care putem gestiona mai eficient un mediu de securitate atât de complex și de fluid. Privind către viitor, am convenit să dezvoltăm dialogul și cooperarea în special pe componenta de securitate cibernetică, domeniul în care SRI este autoritatea națională. Spațiul cibernetic devine tot mai important pe zi ce trece din punct de vedere al securității, fie că vorbim de acțiuni infracționale derulate online, fie că vorbim despre cyberterorism, fie că avem în vedere spionajul cibernetic. Pentru a putea face avansului accelerat al tehnologiilor de comunicații, va trebui să ne asigurăm că avem resursele umane, tehnice și, nu în ultimul rând, legale, pentru a ne putea îndeplini misiunea. Dincolo de toate acestea, schimbul de expertiză realizat prin intermediul parteneriatelor internaționale, în special cel cu FBI, este absolut crucial în acest domeniu. Îi mulțumesc domnului Comey pentru deosebită disponibilitate cu care a răspuns solicitărilor noastre operaționale, care au rezultat într-o listă consistentă de succese comune. Dintre cazurile din 2014, cunoscute opiniei publice, aș menționa doar arestarea soților Nemes, învinuiți de evaziune fiscală și extradarea lor în România, precum cazul hackerului Guccifer. Un alt aspect pentru care doresc să-i mulțumesc se referă la pregătirea personalului SRI. Ofițerii SRI au beneficiat de stagii de instruire cu cei mai buni specialiști ai FBI, iar expertiza acumulată ca rezultat al acestei cooperări reprezintă o contribuție importantă la capacitatea SRI de a-și îndeplini cu succes misiunile. În final, aș dori să-l felicit pe domnul Comey pentru consecvența eforturilor depuse pentru gestionarea priorităților biroului și să-l asigur că FBI va găsi întotdeauna un SRI, un partener deschis și de încredere. Thank you so much for being here today, Mr. Comey. The floor is yours. Thank you. Thank you, Director Helvig, and let me start by congratulating you on your appointment. Thank you. And thanking you for finding the time to host me on your very first day in this important job. I am honored to be in your presence and to have the opportunity to talk about the important work we do together.
I also want to say a special word of thanks to First Deputy Director Coldea, who I had the chance to speak with in Washington at the beginning of my tenure in this directorship, as well as Deputy Director Groshu and Deputy Director Kokuru, who were both valued colleagues between our agencies. This is my first visit to Bucharest since becoming FBI Director in the fall of 2013. My predecessor, Bob Mueller, visited you last in 2011 and stressed that our two nations had an essential relationship in fighting terrorism and in fighting crime. There's no doubt that that was true then. It has become even more true today because our partnership has flourished in the last 3 years. Let me say a few words about the power of that partnership. Cybercrime is one of the FBI's top priorities. I know it is one of your top priorities as well. Criminals working through the internet can do damage across the entire globe because we have connected our entire lives to the internet. It's where our children play, it's where we bank, it's where our healthcare information is, it's where our nation's critical infrastructure is. And that is where criminals come to damage those things because they can. It's very important that we work together to shrink the world in the same way that the criminals have so we can protect our people. Together with our colleagues here in Romania, we are working to identify and to bring to justice major cyber criminals who are responsible for defrauding thousands of people across the world. And in addition to the cyber work we do together, which is essential to the FBI's mission, we collaborate on foreign counterintelligence investigations. And we are constantly sharing information, sharing intelligence to fight terrorism, to fight corruption, and to fight transnational organized crime. In 2013, our joint efforts resulted in the arrest and extradition of 2 Romanians from the U.S. to Romania on tax evasion and money laundering charges. We hope to do more of that work together. With respect to training, we are not only working together, we are teaching each other how to get better at what we do. Since 2013, the FBI has provided training to our counterparts here in crisis negotiation, in policing, in dealing with improvised explosive devices, and in stopping illicit trafficking of nuclear materials and radiological materials. This month, the FBI is training 2 Romanian officers on countering terrorism. Romanian law enforcement and intelligence officers have completed internships with our cyber training facility in Pittsburgh, Pennsylvania. And in the United States, law officers from around the world, including from this great country, have gathered at the FBI's National Academy in Quantico, Virginia, to be trained. Since 1995, 32 Romanian officers have graduated from the National Academy. In addition, many Romanian officers have trained at the FBI's International Law Enforcement Academy in Budapest, an organization we call ILEA. Last year, 41 Romanian officers were trained at ILEA in policing, crisis negotiation, and tactical and street survival. We have to continue to work together to teach each other because our partnerships are essential to our ability to accomplish our mission in fighting crime and terrorism. Years ago, those of us in the intelligence and law enforcement businesses would tend to focus on crime within our borders, threats within our own countries. We can no longer afford to do that. In the early 20th century, I was telling some of my colleagues today, the modern FBI was born because of a change in the way criminals operated. The automobile and asphalt allowed criminals in the United States to move with speed that no one had imagined, over distances that no one had imagined. And so we in my country needed to cooperate better within the country to deal with those criminals. A criminal like John Dillinger could do robberies in multiple states in the United States in the same day. The modern FBI was born to respond to that threat. The change in our world that the internet has brought dwarfs the change that John Dillinger represented. Cybercrime makes all of us next-door neighbors because the threat moves at the speed of light. To respond, we must shrink the world and become a truly global law enforcement community. I am privileged to be here today to mark one of the very best partnerships that the FBI has anywhere in the world. It is a friendship that we will continue to make better. It is one we are committed to, and to ensuring our partners in Romania and here
here and around the world that we will work together to protect our citizens. Again, Director Helvig, let me congratulate you, wish you a wonderful and full tenure, and thank you for the partnership that your agency represents to my country. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.